All rise. You may be seated. Thank you, Honorable Judge. Welcome. Hope your day is fine. Can't be better. Yeah. Thank you, Your Honor. This is a case 005 of September 2021, and in this case of Mrs. Samantha, you may come forward, Mrs. Samantha, versus Lodge Refinery, here, come forward, and Manufacturers Industry Limited, and in this case, Mrs. Samantha sues company for negligence on their waste disposal, which has led to a lot of diverse effects for them as the surrounding community. She goes ahead, Honorable Judge, to allege that the harmful waste from the company has even led to the death of her child, and she has had enough of it. She comes to court today asking the court to revoke the operation license of the company and to order its immediate shutdown. Thank you, Honorable Judge. Kabla huyu aendelee, ninja tumemleta. Order, please, order. Let me organize myself to attend there to listen to the case and. Kabla huyu aendelee, ninja memleta hapa. Hiyo mambo ya waste, sijui. Order, please. Mambo ya that is unapplicable here. Kuna kesi na iko hapa mahakamani, tutasikiza. Mambo ya wewe sijui mwananjamii, si shida yangu. What I want to hear this case, what's the problem? She is the one to accuse you and you have to defend yourself. In the meantime, just hold it. Kwani mlikuwa mkula naye ndio ujana njaa? Muulize. Order, please. Let me handle this. There's a way to approach law. You don't just. Is that how you're managing directors who are here? Your Honor. Is that how you approach meetings, board sittings? Ati? No, order. No, MD, Your Honor. This man here told me he's a security guard. Mama, kwa straightforward. Mama, mimi mamako. Tutaongelea security guard. Ni hiyo kampuni yenu inatupotezea watu huku kwetu. Ni kampuni inapoteza watu ama ni unajua ni hiyo mkate. Ni hiyo mkate. Order, calm down. Please. Take a breath. Let's have things in order. So, madam, I wish to ask you, Miss Samantha, order. Bili ifiko watu wanapiga kelele huko kwa corridors. Tafadhali order. Miss Samantha, in all honesty, how would you bring a security man on behalf of the company to the court? I don't think that one is a very... Your Honor. Just hold it for me. They say you're the managing director. Yes, Your Honor. Do you have any order? Do you have any identification on you to certify that you are the managing director? Yes, Your Honor. I've got the ID of the company. And I'm the managing director of the seed company? Of the factory. I'm the managing director of the factory. You're the seed Joshua. Mama kama ninje na kuleta hapa. Order. Okay, you can have this back. It certifies you are the managing director. Good. Na mbona alinidanganya yeye ni security guard? Mama. Kama ninje. Do you have evidence? Do you have evidence? Wait. Do you have any evidence that he told you that? He told me that. Do you have any evidence? Do you have any? No evidence. You can I don't need your assistance. When I'm asking questions, I don't need you to repeat what I've said. So, let me start with this. Mr. Managing Director, I'll start with you. Yes, Your Honor. How long have you been working with this company? I've been working for 17 years, Your Honor. Mkiwa watu, si ndio? We're not killing Samantha, people. You are please. killing people. In fact, Your Honor. Samantha, order, please. Do you want me to write down the case or you want me to give... I'm sorry, Your Honor. Your Honor. Please. Sorry, Your Honor. Let me first of all get details so we know where we're starting at and what you're doing. So, Mr. Joshua, you've been working for that company. What is your education background? I have a PhD, Your Honor. Order, Miss Samantha, please. It's becoming impossible with you. Your Honor, I've got a PhD in environmental planning. And environmental planning? Yes, sir. Your Honor. Not management, but environmental, okay. Environmental planning and management. I won't ask for yourself. That's, Your Honor. Samantha, I think this woman... nowhere if you go on like this. Please, don't make it impossible. We need to have a hearing here. Thank you, Your Honor.
hiyo mambo ya West sijui nini your honor is because tulikuwa tunapeana mkate before and now we have stopped giving out. And I think she's bitter because she has amezoea vitu za bure na hataki kufanyia kazi. Please. Misa, atangu niache kukula vitu zako za sumu. At least hata nimeongeza mwingi niona. Please, for the last time, order. This is becoming impossible. Please, you're exhausting me. This is not how I work. This is not how I work. Please, there's no hearing. Up to now, we've just been wasting time on the same thing. If you could have argued this at home, you didn't have to come here if that's the way you approach things. Please, order. Let's have an orderly way of doing things. Let's not talk about bread stuff here and things like that. I think people are beyond, they're adults, they're beyond that. That one you give to school kids, and I don't want to hear such nonsense. Okay. Let's talk of something better than that. Does your company help in any way to the surrounding? Does it offer employment? Does it offer any medical cover, or, you know, yes, Your Honor. Like missions to the neighborhood or anything? Your Honor, initially, when the company was before the initial state, when we were doing before, as in tunasema venye ilikuwa inakatika, tulikuwa tuna inakatiki kikatiki kienda wapi? Nyamaza kwanza mama. Mama nyamaza kwanza. Tulikuwa tunakatika, tulikuwa tunaweka mikakati. Nyamaza kwanza mama. Unadanganya. You Honor? I'm as in nakuwa fed up na mama. Mimi ni mama yako. I think wacha niseme vile inakuwa mama. Ilikuwa hivi, initially we used to give out our hand. Okay. Samantha, Your Honor, tulikuwa tunapeana foodstuffs for free, and also we supported activities, social activities. We employed workers, but their work was to steal from the company. So tukaona badala ya kufanya hivyo tukamwa. You didn't employ everybody in the neighborhood, so the few employed maybe were the bad ones. You know, Your Honor, the bad ones were in the company, and they were trying ways. You made sure you got the bad ones in the company? No, we didn't know they were bad. So it came out that to employ watu ambao that we could trust easily. So tukachukua wengine. We did away with all the local people, Your Honor. And now, after we've done that, I can tell you, it was the best decision, Your Honor. That is what... Inamaanisha community yote inawaibia. Samantha, who's going to talk? Am I going to talk or are you going to talk? Lakini Your Honor, first... Please, tafadhali, Samantha, patiana heshima koti. When I look at you and all your village... Hey, order! Oh. Please. Joshua. Your Honor. So you used to employ people from the local community, but you stopped because you found out a few of them had been stealing from the company. They are stealing from the company. And that's why you stopped. And now you've been like getting labor from a distance or from the distance. We took people from other community areas you think you so that we could That's to the benefit of your company. I just wanted to know what relation you have with the locals. Now, Miss Samantha, you've been burning to talk. Talk to me. Talk to me. Have you ever worked in that company? Yeah. Have you ever worked in that company? Yeah. In what capacity? What position? We're just cleaning up. Yeah, ulikuwa clean out. Na ndio maana mlikuwa mnaiba. Order, please. Time yako ilikuwa ya kuongea. Wacha niongee. They were stealing, Your Honor. Stealing. Kwani mimi nakaa mwizi? Ona huyu. Na wenzako wako prison. People, you frustrate me. I can easily throw this case. Order, please. Hell. Talk to me. Tell me. You used to clean there. And how long were you employed there? On what terms were you employed? Were you a temporary employee? Were you a casual? What terms were there? Contract? Not a permanent? Contract, Your Honor. It was just a temporary employment. And how long did you work there? Just 1 year. 1 year as a temporary employee? Yeah. And they never considered you to employ you permanently? No. Hawa hata wanaangalianga maslahi ya watu kweli. Watu huko juu kwa magorofa zao wanaangalia watu wako chini. Asifu ni wadudu. Tulikuwa tunawaita mnakuja mnaiba vitu ndio. Tunaiba kwani tungoja kuibia. Walikuwa tena wanaibia jua mulipi. Mlikuwa mnaturob. Tunawarob. Order, please. Let's get back to court. Mana, should I give you people a break? You go argue outside, and when you come back here, maybe you'll have some. Your Honor, alikuwa anaongea. Amemaliza sasa, please. So you used to work there as a
temporary employee Yeah. for 1 year. Yeah. And that's about how many years ago? I think now. She thinks. Order, please. Ladies first. Hello. This court takes recess. Maybe they be held in until we're back. You think. Kazi yako ni kuthink. Wewe ni mjinga sana. Enda uoze huko kwa koti wewe. Kwenda huko. Utafungwa milele. Tutaona. Kazi yako ni kuthink. All rise. Well, you may be seated. Yes, Honorable Judge. Mr. Bailiff, Yes, Honorable please Judge. let's have our noisy and managed case to continue. Well, I hope now we'll work a little orderly. Away from that, I'll just dismiss this case, of which I don't think is right. It will work to his advantage. Ms. Samantha, please explain to this court. You are telling us that you worked for this company for 1 year on temporary basis. Yeah, Your Honor. Which part of the company were you working? Were you in the production? Were you in the packing? Which part? Store? Which part of the company were you working? No, I was just cleaning. Oh, everywhere? Yeah. So you are just a general cleaner, cleaner? yeah, yeah. Okay. You didn't work in the lab, No, production? no, nothing like that. Stores, nothing? Yeah. Okay. But when you're general, you can be put anywhere. And after 1 year of working with them, did you come out with any health problems? Yeah. Nilikuwa naumwa kidogo tumbo. Unaumwa na nini? Nilikuwa naumwa na tumbo after kutoka hapo. Did Na you- hiyo nilifanyaje nikatoka hapo juu. Hiyo tunakunywa hapo maji na hiyo maji So haikuwa sawa. question, did you leave the company or was your employment terminated? No, I just left. You chose to leave. Yeah. Do you have any bitterness against them because for maybe, was the pay good? I have bitter. Mr. Managing I'm Director so Joshua, bitter. how much do you pay your casuals per day? Your Honor, Or people who are on temporary employment? on temporary employment, we pay them 500 per day. 500 per day? Yes, Your Honor. Which you consider for the locals, it's a fair deal? Yeah, it's a fair Mr. deal Bailiff, for the locals. your 500 per day, Iko sawa. do they work over the weekend? On Saturdays, on Saturdays only, not on Sunday, Saturday mpaka saa ngapi? but half day. Half day. Yeah. Okay, so you keep with the 45 working hours thing. Yes, Your Honor. Okay. So Miss Samantha, ulikufanya kazi ya polofu kawacha? After 1 year. You worked there for 1 year and then left? Yeah, I left. And the reason was because you felt... Like hata hiyo 500 anasema labda manza kulipa juzi. Juu mimi sikuwa nalipwa Mimi nilikuwa 500. Mimi nilikuwa nalipwa 200 per day. 200. Because of my And family. how many years back? I think it's 2 years now. 2 years. And in 2 years you've doubled the pay? With 50 bob, Your Honor. 550 per day right now. Okay. Yeah. Mna make sure that wanalipa KRA, mnalipia KRA ama... Wale wenye ambao wanakuja tunawalipia KRA, alafu then they just NHIF, NSSF watakuja wanajaza makaratasi then tunawalipia bado. Temporary employees? Yeah. Now, terms of the temporary employees is how long? 3 months, 1 year, what is it? It is 6 months, Your Honor. 6 months renewable. Yes, Your Honor. Okay. How long has the company been running? Your company The company has been running for 21 years. 21 years. Yes, Your Honor. And you've been living in that neighborhood for how long? Yeah. How long have you been living in that neighborhood? As long as you Tulizaliwa can remember. hapo. Umezaliwa hapo? Eh, Your tumezaliwa company ilijengwa hiyo? tulikuwa tu hapo. And that is 21 years. When it was being built, you witnessed? I witnessed with my eyes. Na sikujua itatuletea madhara venye imeleta saa hizi. Wanaumda tu siku hizi wa Order, poison tu. please, Joshua. Let's have it orderly. Let's have things right. Okay.
So, when did you start noticing or hearing something is not right with the environment or the surrounding or the employees because of environmental reasons? Unajua kikuja siku za kwanza walikuwa tu wazuri. Juu walikuwa sijua nafikiria sasa tujaenda shule tujasoma. So walikuwa nafikiria sisi hatuoni kitu inaendelea. Hawa tu ni wachafu kitu ya kwanza. That people. Oh, mama. Usimwona amevaa hivi suti. Samantha, umewastaki kuhusu mtoto wako aliaga, manake katumia maji imetoka kwa hiyo kampuni. Umewasiu unasema kuna magonjwa in the neighborhood. Yeah. Sasa ugonjwa uchafu wa kampuni, wewe wachia kampuni kwanza. Let's work with a goal towards what brought you here. Okay. Now, ugonjwa ilikuwa imeingia kwa First of all, village. let me understand, and this one I'll hear from both of you. Is there any direct discharge of company waste, maji, anything, kuto powder form, kutupa nje ya kampuni? Hey. No, you out of the wall of the, out of the perimeter. Yeah. In fact, my son amekufa juu ya hiyo. Your Honor, this is what is happening. Our company has been treating the waste. The gases we emit in the sky, we have been treating. So, order, please. Mtoto wake Ngoja mtoto wake ulimjua unaanza kumtaja. Yeye amesema mtoto wake alikufa. You first of all tell us. She came. First of all tell us the safety measures of the company. Ulikuwa unaanza kueleza vizuri the gases and the powder liquids. Hebu tuambie Yes, how you dispose them. We treat the waste, kama tuseme gas, we treat the gas we make, we treat the wastage, and we have a tank that we recycle water, whereby we chlorinate the water, then it goes back to the company. It doesn't go outside. That's how we dispose, Your Honor. Yes, Your Honor. Most of our waste, we recycle it. So it's within the company? Yes, Your Honor. Okay. Do you use a mask when you're around the company? Yes, Your Honor. So you've got yourself safe? Yes, Your Honor. Do you advise people from the neighborhood to do so? Yes, Your Honor. We give them even. Why would people wear masks because of your business? Because scientifically, Your Honor, some gases when it is consumed, so in many years, not just in many years, it becomes toxic. Yeah, but we don't hatutoi gas yenye ni harmful, but ina preventiwa, Your Honor. That's why she's just becoming bitter here. Juu alitoka kazi na juu ya wizi yao na order please. Order mimi nimekuuliza vile mna dispose waste sasa zenyu sikukuuliza wizi. Wizi ndio. Hapa ndakuuliza kwa order. Au yaani umefurahia mali umekuwa tunaweza rudisha yetu hapo kaa siku mbili hivi. No, Your Honor. Pengine tumeharakisha kukutoa. So Miss Samantha. Yes, Your Honor. Kabla ukuja hapa kuna mali pengine ulikuwa have you ever like try to consult people like Nema or anybody about the environmental risk these people have put you in? Yeah. But first of all, when you say they dispose their waste to the community, what do you mean? Kuna maji inatoka kwa kampuni? Kuna maji inatoka kwa kampuni inafuata hivi kwa mtaro, inapita kwa maboma za watu ikienda. Hawajui kuna watu wanaishi hapo around. Wanafanya tu vitu fulani. Ni maji ya siwa ama ni maji ya production ya vitu za zenye wanatengeneza? Hizo vitu zenye wanatengeneza. What do you manufacture? Your Honor, as you've heard, our factory is a refining and manufacturing company. So we deal in What do you refine? We refine oil, we deal in food storage. When you say oil, is cooking oil or we're talking about petroleum products? Cooking oil. Cooking oil. Yes, Your Honor. Okay. Hata ulipage na tamu. That factory must come. And yes, you and your friends. Hey, order please people. Order, let's keep with the court. I happen to know a little about refineries and you have cases of disposal problem always. Amna septic tank yenye ina consume nini vitu zenyu hapo? Your Honor, tuko na septic tank. Hii ni propaganda tu mama. Propaganda. Okay. Wakati watu wanakufa mnataka tu tukwe Samantha, I thought I would see some sadness on your face since you still say that you lost a son to this. Oh, but you look like you're outright war. Umekuja vita tu na sio hivyo Your Honor. I'm hurting from inside.
Oh, but when it comes Mama. outside, it looks good. Okay. Hii drama haitakuletea food kwa Hey, order! haitakuletea food kwa meza. Piga wewe ng'ombe wewe. Sijui nani anakulipa kupeana. What is Hey, that you let trying us to have do in peace here. court? This is I a just court. file a fresh case so that she knows where to put her priorities. File it. I cannot deal with this village bred woman. Siwezi acha time yangu huko nikuje tu hapa hivi ni waste time Juu utafungwa. na vitu hazina basis. Yaona? Joshua, order. Hapo kwa juu court ilikuita. Huko hapa juu Samantha amekuita. But Samantha, the drama you're trying to bring in court, that's not what we do here. I understand your pain about losing your son, but don't take it to that level. Let's not go there. Unajua hii shati ni pesa ngapi? Order. Ya Gigomba. Hey. Bailiff. Hao watu unashua uko sure usika wao ulienda kuwapatia. Wameingia hapo kweli. Hata sijaona mmoja akijikuna kachawa kamshika. Huyu Samantha ni kama amesomea taekwondo. Amenifinya. Pole. It will be okay. Pole. Hiyo ndio kazi unalipango umie. Saa nyingine tunalipo kuumia. So, Samantha, what evidence or what else do you wish to say? What diseases do you say that you're having problems with in your neighborhood or the surrounding of the company? Your Honor, not. Yani magonjwa gani mna experience hapo kwenyu, manake mnasema ati inaletwa na kampuni na wastage disposal ya watu? Yeah. O magonjwa gani? Kama nini? Watu wanaumwa na tumbo. Kila saa watu wanagonjeka. Hata nakwambia, I have evidence here. So wanaumwa na tumbo, what else? Yeah. Sasa name walitutembelea. Oh, it's quite some. Yeah. Hapa Walichunguza wakapata vitu za hospitali. Yeah. Oh, it's in this paper. Hiyo ni postmortem ya mtoto wangu. Goja kwanza to deal na hii. Company was being investigated because of an outbreak in the neighborhood. Yeah. Ya magonjwa. The area wanasema there is a lot of cancer. Wow. Okay. And it's like Corella never leaves the place. Okay. And what happened with NEMA after the investigation? So it's been mentioned, your company is mentioned here, and the surrounding, what happened? Yeah, yes. When NEMA came, I wish to hold this as evidence, yeah. And I'll mark it out as evidence B1. Yes. Walipokuja waki-investigate, alafu wakaeka kesi kotini. Huyu ako na kesi mingi kwa koti. Order, kesi zake ni zake, wachana hizo. Kwanza niambie, NEMA alisema nini? Ama walisema watu kukufa kwa village yetu. How far did the NEMA go? Why is the company not closed? I don't know, maybe aliwa bribe. Hey, order. No, hey, don't allege. Order. Don't allege such accusation. Sababu hauna hakika. You could have just said, haukujua NEMA ni maana walifail kufunga kampuni. Nilikuwa nafuatilia. Yeah. Unafuatilia. That's why nilifungua kesi mpya juu yake. Wengine wanaweza stand out for a watch, lakini mimi siwezi. My husband is now sick because of. Your husband is sick as well? Yeah. Alikuwa anafanya hapo kazi. Sahi hakuna pesa ya kumpeleka hospitali. Na ugonjwa wenye ana experience ni nini mbaya? I think akona cancer. You think or you know? Cancer. Hatuna pesa ya kumpeleka hospitali. Kwa hivyo hata mjatest. But nikimwangalia. Na symptoms? Anatapika? Yaona. Anaumwa na tumbo, analia, halali, hivyo tu. Mimi nasumbukana yaona. After mtoto wangu kukufa, pia bwanangu ndio huyo anaonekana anaenda kukufa. So nitabaki peke yangu. Kubaki peke yako? Yaona. Na huko na sitabaki peke yangu. Lazima tuende wote chini. Goja, wait a minute. Sasa umesema unaogopa bwana asikufe ubaki peke yako. Alafu unasema utabaki peke yako. Order. Na jitu yenye unarusha kama umepata bwana mwingine. Do you have intentions na huu managing director? Not really, Your Honor.
Nimemaanisha bwanangu akikufa, kampuni inafungwa, huyu lazima abaki 0.0 venye alianza hii kampuni. Yaona? Yeah. Oh, kwa hivyo si ati hautabaki peke yako ati you're moving in with him. Siwezi yaona. Oh, okay. Bwanangu akikufa tu. You lost me there for a minute. Kidogo nilikuwa sikuelewa umesema tu haubaki peke yako so. Yeah. Ama bailiff ni ulikuwa umesportiwa. Like siuelewi anasema bwana akona cancer lakini symptoms anapeana ni mtu akona mimba. So nashangaa. Bailiff. Yaona? Bailiff. Mwanaume tena. Niko hapa siradi yani ndio siradi yani sielewi. Lakini wacha tuelewe. Yaani afande hata unaongea hiyo lugha ya siradi. Okay. Ni kusema the youth wameingia kwa system wacha ma youth to rule. We are happy with them. We are proud of our children and we want them to take over. It's good. Hata shengi ni lugha tu bora tuelewane. Yeah. So Miss Samantha, you say you're out to make sure the company pays for its false doings. Yeah. And I can see you have some evidence here. We'll look at it at the right time. So you lost your son. Tell me how it happened. And how old was your son in the first place? My son was 6 years old. Oh, 6 years old. Yeah. Okay, miaka sita. Yeah. And when did he pass on? It was the 26th, 2018 December. No, please do your dates right. I am not happy with those dates. 2018 is way back. Sasa leo angekuwa na miaka ngapi? Yeah, uko hiyo ndio mwaka alikufa. 2010. And he was how old? 6 years that 6 time. years. Yeah. Bailiff, mtu alikufa 2018 na kuwa na 6. Leo angekuwa na ngapi? 10. 10 hivi. Yeah. Okay. Sasa ningekuwa na mtoto mkubwa na nitamami. Yaona? Juu ya mshenzi hapa. Order. Hey, your language. Samantha, wait. Hapa hakuna ushenzi. I think nimemvumilia sana. Tafadhali. Why do you play primitive? Wewe kusema ushenzi na wapi unaongeza kuvumiliana? Unajua yaona, since this session began, she has done pushing my nerves for all. Yes, because you are the representative of the company and you have to answer what she brings you to court to answer. Yes, Your Honor, I know that. Yes, and that's why this honorable court is here, so they may hear you ukijitetea na tuone ukweli wako. Yes, Your Honor. Kwanza umekuja na evidence yote. Do you have certificate of environment kutoka kwa NEMA? Yes, Your Honor, maybe I have not carried it here. Why? Mbona and you come into court? Hey, Samantha, swali zangu usiulize. Yes? Your Honor, because I didn't know zitahitajika hapa. What I knew, nitaulizwa idea kazi na whatever. But idea kazi? Ndio, Your Honor. Order corridors. So, wali beba tu evidence yako ya kitambulisho kazini? Yes, Your Honor. Don't you always carry it hata kama wewe ni kotini? See, that's part of your identification. Yes, that's part of my identity. So, it's haukuja night sababu ya kotini, ulikuja tu ibebe sababu ni ID? No, Your Honor. Nilibeba juu. Ungebeba kila kitu, hata hizo PhD umesema unazo pia ungebeba tu, lakini hey, order Samantha please. Atuja kumiss usiongee sahi. When we want to hear you, we'll ask you to. So Samantha. Yes, Your Honor. So you lost your son who would have been 10 years today. Yeah. And why did you take too long to file this case? Your Honor, unajua lazima ufuatie. Lazima uwe na evidence. No, lazima ndio ufungwe kesi, lazima. Lakini hata pepa zako kwani evidence gani nyingine kando na hizi naona treatment ya daktari, report ya daktari na na postmortem. Nilikuwa nachukua muda nitafute, lazima nitafute lawyer una get. Huyu yuko wapi? Hajaingia bado. Alikuwa ananisaidia kupush. Tena unajua we tafadhali don't go there. Ungemleta hata ungekuwa umekisimama hapo, yeye angesimama atuambie. Tafadhali. Hakuna leo alikuwa consult. Pengine leo angekuguide tu how to put your case, lakini kwa nini kuita na ushenzi? That's not a lawyer's work. They call themselves learned friends. Kwa hivyo lazima waseme vitu learned. So,
back to you, Samantha. So your husband is ailing from some unknown diseases. Yeah. Hujampeleka hata kwa government hospital? Sijampeleka. So no assessment, no investigation, no test has been done to find out what he's suffering from. Inaweza kuwa ni ulimpatia amekula kitu sumu huko nyumbani. Na niko si sumu kwa nyumbani. Alikula sumu kwa factory. Yaona. Penye alikuwa anafanya kazi huko ndo alitoka kalala chini. Okay, away with that. Away with that. Order, away with that. So you also allege that your son drank some water streaming out of the company. Yeah. Why didn't you stop him? Or how do you know? I was not around. And how do you know niyo maji alikunywa? Beshte zake alikuwa na marafiki zake waine. Walikuwa wanacheza, si unajua tu mchezo wa watoto waona. So mama mtoto mmoja ndo alimuona. Akawakataza. After kwa venye alikuwa anawakataza walikuwa washakunywa kitambo. Unaona? Now out of all of them mtoto wako tu ndiye walikufa wawili. Hey. Wakabaki wawili sasa yuko kwa hospitali juu hakuna pesa ya kuatoa bill. Bill ndio imekwama. Yeah. So Sorry. That's sad. Yaona. And pole for your loss. It's sad kupoteza mtu yama hata mwanadamu hafai kupotea sababu ya mwingine atengeneza pesa. So mtoto wako akaaga and where the other parents? Did you come with any of them as a witness kusema watoto wao pia walikuwa wagonjwa? Did you come with the one that lost a child as well? No, Your Honor. So the community is not working as a team. Kila mtu ajitetea kivyake. But I have to stand mimi nimeuliza tu sikusema ati usisimame. I'm proud of you if at all umekuja this far, but all I was asking is it would have had a lot of more weight if you could have come with a witness, maybe one of the mothers or just somebody from ungekuja hata na mzee wako ama mtu wote ambaye mzee wangu ni mgonjwa hata hizi. That's what I'm talking about. You know, just somebody. Ama ungekuja hata na daktari ambie koti kwa what is going on. But daktari nimeona kwa gazeti that was good enough, but I'm just telling you it makes sense kuja kotini na witness. It just puts up a lot of weight because also I'll close examine the witness and that helps a lot. So let me look at this for a moment. This is the postmortem report. Mr. Joshua. Yes, Your Honor. Mimi naona mko na kesi ya kujibu hapa. This one is not going down as easy as you thought. Hiyo mambo ya mikate ulikuwa unaongea wewe ndio utakula mkate jela huko. Order. Mtaenda na hiyo jela. Unajua hata umesema uendi peke yako. Mnaweza join huko. We have pastors and maimamu wa kujanga huko wale wamependana naweza funga ndoa huko. I don't know, you gave him an eye ulipokuwa ukimwambia you're not going to be alone. You know you got it bar. Order, I never get things wrong. But anyway, sorry. I just sometimes try to throw a light moment there. I'm human as well. Anyway, so you don't have certificates that kuonesha NEMA stands with you as a company, name comply na nini? Comply na rules zao. I've not carried your how come the report here the in the paper says that you people were found to be not very environmental friendly, and how come the company is still running on the same capacity? Because Your Honor, will improve vitu ama what happened? NEMA came, the people of NEMA came. Yes. Then they investigated. Yes. They saw that we are legit people trying to improve people's life. So. And yet you don't employ people from that neighborhood. Unaenda kuandika watu wa mbali. Your Honor, because we don't employ people from the local community because we wanted to employ people who we can trust easily. Because our what makes you trust somebody from far and you can't trust somebody from that neighborhood? Because walikuwa pitisha vitu kwa fence ama how are things getting Your Honor, as I speak, kuna mwenye alishikwa juu ya kumastermind. Huyo ni mmoja. Others, kuna numerous cases when I'm Samantha, please let me work. Let me listen to this. Yes, Joshua. I'm talking out of experience, Your Honor. Juu hao wenye walishikwa ni mmoja alishikwa kwa jela sahihi. Wengine wanashikwa wanaachiliwa. I don't know how
wana collaborate, wanatolewa kwa jela. Kwa nini na nyinyi ndio kampuni kubwa mkifungisha mtu mnafungisha? So inakuwa Don't you think maybe it's sababu mwanyima kazi they feel denied their right. You took their land or you bought their land, it doesn't matter. Your point, your own. But order Samantha. Yaona hata tulikuwa kitambo when corona came tulikuwa tunawapatia chakula for free. Kwa bembeleza na kwa honga kwa zile madhara. As a way of appreciation yaona. Samantha, can I hear what he's saying? As a way of appreciation. Now there's so much of a market than a court here. As a way of appreciation to their support for our existence. So venye tuliacha because financial statements zilikuja zikakuwa high, so tukaacha kupeana chakula. So that's why I think wanaanza kuona it's their right kupewa kila kitu. You know, let me just say, I don't know what kind of a neighborhood it is, but in these not very well off, maybe let me say humble neighborhoods, they are easy lured by simple things like your talk and unawapatia tu ya chakula. Although maybe you had discovered that they were hungry for food and you thought to... No, Your Honor. Even when they were working in the company, they used to... They tried... Listen to this. Saine mnawapatia maziwa. Yes. Hiyo kitu mlidanganywa na mzungu ati mtu akikunywa maziwa ati toxics haziingii kwa mwili. Tafadhali, you did better consult your doctor. Mupewe something else to help people. So Your Then Honor, just give. I see people painting in companies that mtu anaambiwa kunywa packet ya maziwa, it will help. Mtu anafanya mali fumes za chemicals ziko anadanganywa na maziwa. What a lie. Do you know how milk works in a human body? no, Your Honor. That's a lesson for another day. But you should go and learn. Mwache kupatia tu maziwa. Mpatie watu better environment na better working surroundings than kudanganya tuna maziwa na mshahara ndogo. Alafu mnapatia chakula ndio asitete. Hiyo ndio kazi yao. Samantha, you know I've been saying all and you're just ignoring me. So now I want to give you the privilege of talking. What do you should tell this court now? What I want from this court. Yes. I want them to pay me. Pay you what? For my loss. For your loss. Yeah. And also pay my community. And pay your community. Yeah. And that factory. You know, you can only be paid. Such we don't say pay. It's a way of not even compensation, because where life is lost, there's no right time to say that you'll be given something to wipe off your tears. You know, a loss of a child, it's a life gone. But as you say, you want them to do that for the community. Yeah, for the community. Hata wasipofanya juu yangu, lakini watu wengine wasiumie. Yeah, watu wengine wasiumie. Niko hapa kusimamia community nzima. Unasimama MCA huko kwenyu? Your Honor, sio hivyo. Maybe naweza kuwa women rep. Una aspire ama ni umesema tu? Nimesema tu. Okay. Kwa aspire ningesema pengine that's why you're pushing what you're pushing. No. Okay. Nimesema tu. Okay, so those are your goals and interests. Alafu pia nataka hiyo factory ifungwe. Joto wakitulipa bado wakiendelea kuweka hizo masumu zao ziendelee kuwa watu, pesa itatusaidia. So nataka hiyo factory ifungwe na huyu hapa pia afungwe. Ni Samantha. Maana yeye si ni mfanyikazi tu ameajiriwa. Kampuni na wenyewe. Huyu hata nimeshangaa kustaki factory na muona yeye hapa kama ati MD. Managing director. Kwani ulikuwa expect nani ama nini? Nilikuwa na expect mtu mwingine. Juu tukienda hapo for the first time kuclaim tunataka watusaidie because of the bill kwa hospitali. Juu hao ndio wamefanya watu wetu wakakufa. Huyu alitoka huko akatuambia. Order please. Ulikuwa unaongea sikuwa naongea. Keep quiet, shut up. Hey Samantha. Hey Samantha, please tuheshimu koti. Don't use such language. Si nimesema order. Let me do my thing. Yeah, Your Honor, as I was saying. Venye tulienda hapo for the first time kuongelesha, wezi ingia hapo ndani bila kama ujiongea na mkubwa. So tukawaambiwa tukasema tuitiwe mkubwa. Huyu akakuja kama
watchman. Akasema mimi ni security guard, hadi mimi nimeandikwa tu hapa, sijui anything inaendelea. But maybe alikuwa intimidated na nyinyi mnaweza mwataka. I've seen people go wanaenda kwa kampuni wanataka watu. But your honor, wangekuwa na roho ya utu, wangetusikiza. Lakini walikuwa wanatufukuza. No, maybe you are too aggressive. That one means tulikuwa tunaenda hapo kiunyenyekevu, hadi tunapiga magoti. Mlikuwa ngapi? Tulikuwa 5. Watu 5 tu? Yeah. Do you recall that day or that incident? You know, Your Honor, I don't recall that day because I've never seen her come to the after she tumemalizana na yeye. As an employee. Hajawahi rudi. Last time akinipigia simu alikuwa anasema bwana yake ako na malaria. So sasa nashtuka nasikia anasema ako na cancer. Your honor. Goja Samantha, I need to ask him this. Ulisikia alisema bwana yake ako na malaria? Ati bwana yake ako na malaria. Do you live in the same community? Where do you live? How far is it? Where is your residential house? 4 kilometers away. 4 kilometers away. So you made sure that you stayed away from the toxics and everything. No, Your Honor. Not the toxic. I stayed away. Not about kukampani na. You have a company car. Nishasikia ongo lakini huyu na yeye. I have a company car. So 4 kilometers is too far for you to hear the rumors and the gossips of the hood that bwanake ako na malaria. Ulikuwa unajua historia alinipigia simu because ya simu. Mimi nikakupigia simu. Oh, mimi sikukupigia simu, hakukuwa mimi. Hey, wait a minute. Bwana Bailiff, his story will get better. Yeah? So, he will not be left alone. Exactly. Hata mimi ndio naelewa sasa. Alinipigia usiku. Hata bibi yangu ananisumbua. Sasa kupigia simu gani? Alinipigia simu, alikuwa ananiomba pesa apeleke bwanake ati ako na malaria. Sasa nakuja hapa nasikia ati ako na cancer. Mimi nilikupigia simu. Ulisikia mimi nikiongea? Wewe ndio ulipiga simu. Wonders will never end. Na sasa analia hapa. Hazitawaisha. Hii maneno haitakuletea. Nakwambia uwezika. Nitakurudisha chini. Nakwambia wengine watafunga mdomo lakini mimi siwezi. Najua after hapo. Order Samantha. Order you guys now. I'm left wondering whether you have something personal going on. No, Your Honor. Nothing personal, Your Honor. But huyu, she got my number, sijui alitoa wapi, but she used to work in our company. So, the only thing ilifanyika, alinipigia simu tu, mimi hata sikuwa najua ni nani. Akajitambulisha, akasema yeye ni Samantha, nani. My husband is sick, nafaa nimpeleke hospitali, nikamwambia kwa sasa hii sina pesa. Do you have a company clinic where you attend your employees and stuff? Yes, Your Honor. Do you have the company files kutoka clinic kusema watu when you maybe nizilete baadaye on not today. No. You are coming to court today. That means you underrated or ignored the power of this court. No, Your Honor. So, Ms. Samantha. Yes, Your Honor. What figures do you ask for? Yes, what was the fee that you are looking at? And exactly what do you want them to pay the community? In what aspect? Yani unajua watu hizi enda tu. Watu watu wengu wetu karibu community nzima watu wamekufa. Juu ya hii company. Na nataka i stop from today. Nataka iishe. Nataka walipe community. Juu kuna watoto wawili wamebaki hospitali. Sasa walipe hizo bills. Maana unataka tu repeat your story tena. Sijasema from the top. Mimi nimekuuliza what were the figures that you mentioned? I can see them here but I want to hear from your mouth. Like what figures were you looking at? Ulikuwa unafikiri watakulipa pesa ngapi? Compensation or whatever you've lost? Hata 3 million unaweza tu nipea. Yenye wamfanyia kazi ya sijui watu wamekufa, unajua ya mtu haina. Nyinyi kama mnaweza kuzikana nyonye. Is that a problem? Wait. Miss Samantha, you asking 3 million because you lost a son and your husband is unwell. Watu wengine kwa community. Wacha kusema utakula na jina wengine. Wewe kwanza tuongee juu yako. Wao wengine tuwafikirie mambo yao. Wewe kula peke yako kwanza. Tuambie unataka 3 million juu bwana ni mgonjwa na mtoto aliaga. Mtoto wako alikuwa insured? Was your child insured? Yeah. Do you have any documents that support you? No, I've not come with them. I just carry them. Okay, another one who doesn't come to court with the documents. Okay. I'm just being polite. I would even have asked her for a birth certificate of your child, but let me not go there. I want to make things easy. You guys have been kind of rude to this court. Lakini at least we're getting somewhere. Okay, anything else you wish to say? We are coming to a close down. I wish to listen to you say something else.
Or you want 3 million as a compensation for your losses? Yeah. Okay. And I want also the company to be closed. And then you buy it with the 3 million? No, I don't want to buy it. Nataka tu ifungwe. Watu kitopo hata kama watashamba waache tu, watu waanze kulima. Juu hata shamba zetu siku hizi hazifanye. Juu hizo chemicals zao zinatoka kwa kampuni zinaingia kwa shamba yetu. Sasa kama mko na order. Oh, I want to hear this. Yeah, chemicals zao zinatoka kwa factory, zinaingia kwa shamba zetu. Zikishaingia mimea zote zinakufa. Sasa mimi ni mkulima hodari sana. Lakini sasa siwezi lima juu ya nini? Chemicals zao wanajifikiria tu wenyewe. Hawafikiri kuna watu wengine. So chemicals zikiguza mimea na nini inakauka? Yeah. Mimea si kawaida ukufa ukauka tu. Animals in the neighborhood, inclusive of dogs, goats, chickens. These are free range chickens. Yeah. Any signs of shida? Kitu nilikuwa na experience na ng'ombe zangu zilikuwa zinakufa tu from nowhere. Azin tu tukishazitoa tu hivi nje ya hiyo nini yao zikienda kukula. Umepoteza ng'ombe ngapi? 20. Miss Samantha, you exaggerating things? Not really, Your Honor. Masai. Not really. Zilikuwa ng'ombe za aina gani? Zilikuwa grade. Nimekwambia sisi ni wakulima. Grade gani, Miss Samantha? Your Honor. Ndiza kawaida tu. Hakunanga grade ya kawaida. Grade lazima ujue ni ng'ombe gani unalisha. Your Honor, hiyo tuongee siku nyingine, hiyo ni hapa kotini tukiuliza enda ujue grade zako ni gani. Yes. Na let me give you a hint, kuna Frisian, kuna sasa unajua mimi si kwenda shule Your Honor. Jason, zote hizo nilisomea tu kulima. Inaitwa gani sama Jason? I don't know, they're from New Jersey, they are kind of small. Amehesabu hadi kuku. Ameongeza ni kama ameongeza lina kuku. As I can see this. Which part of the country do you come from? Unasikia unapendanga kuongea juu ya kuku sana. Kuku? Waingo. Okay. No further questions. I rest my case with you. Bailiff? Yes, Your Honor. Wacha tufunge tumalizia watu kesi. Yes. Tujue itakuwaje. Tufanye kazi yetu. Serikali imetupatia hii. So, I've heard you. So, Mr. Joshua, yes, Your Honor. I wish to hear this. What's your side of your bargaining? What do you wish to say to this court about the case before this court? Are you as an accused, utajitetea vipi? Okay, Your Honor. Me as the managing director of the factory. Of the company. Na kampuni kakuamini ukuje uisimamie hapa kama president. Ikaniamini nikuje niisimamie hapa. hapa. Na kukuambia uchukue lawyer ama anything. Yeah. That's a mean company. Yeah. They don't want to let the money out. Amna company lawyer. Tuko na company lawyer. Lakini mkaona hiyo bila mtaki. Ni sawa tu. So unataka kutuambia nini? So Your Honor, our company is just trying to improve people's life. Atuharibu watu afya za watu. Hii ni propaganda tu wanaongelea. Naam. Because when the people of Nema came, wali investigate wakaona na yantafuta vile atakula. That's why anakuwa bitter. Nema wali investigate. I happen to have gone through school and nimeona vile Nema waliandika hapo. Na kama ingekuwa na fault Your Honor, Nema nimeona kitu waliandika hapo. Ndio nimeshangaa mliwachio katikati kwa nini. Nema walisema wali get interested na hiyo area na hiyo kampuni yenu sababu ya outbreaks ya magonjwa. Animals, a lot of things, environmental hazards zilinotiwa hapo. Your Honor, we follow rules to the letter. We are just legit people. So let me ask you another question. You as a managing director, you might have an access to the company's accounts. What's the turnover of the company? Panam. Initially, we used to lose 50 million, but right now, yes. Or to make? To lose 50. I'm not asking about your losses, I'm asking about your gains. So initially you used to lose 50 million? Yes, Your Honor. Wow. Kenyan money? Kenyan money. You used to lose? Yeah. When we did away with... You still made profit at that point? Yes, Your Honor. When you were losing 50? Yes, Your Honor. And so what are the monetaries now? How are you doing? So that's why we did... Whatever mulifanya, I'm asking pesa yenyu sasa, how much are we looking at per annum? 11 billion.
From 10, it's 11 right now. We were losing 50 million, but we are making 11 billion. 11 billion. Yes, Your Honor. Okay. Okay, fine. I think I've come to a decision. I've listened to both sides. I take no sides as I stand for justice. You brought forward some evidence, which is here. You brought nothing to this court. No certificate, nothing. You didn't even get a company attorney or lawyer to accompany you to court, that maybe he'll understand a little more of law. I've listened to both cases, and as much as you had misbehaved, Ms. Samantha, at the start, and not leaving behind your counterpart here, I've come to a decision. My judgment to this case is Ms. Samantha should be paid, the company should pay Ms. Samantha a total of 1.85 million Kenya shillings, to be paid in not less, not more, not time exceeding 1 month. I'll also write to NEMA. I'll order them to investigate you to the core to find out how come there's so much disease outbreak there, and you have to comply with the environmental rules and laws if this company is to proceed or continue manufacturing or its production. If by any chance NEMA decides that there's no way out, no way to dispose your waste in a more conducive way that won't be an hazard to the neighborhood or people surrounding or the employees, it's their prerogative or their privilege to decide whether a company closes. So, Ms. Samantha, Yes, Your Honor. that's my decision of the day. Mr. Managing Director, that's my decision of the day. Court, that's the decision of the day, and this case is adjourned. All rise.